ओके. टाइप 1 ग्लास सकाळी आपण बघितले. आता नेक्स्ट बघूया टाइप 2 ग्लास. ओके. टाइप 2 ग्लास. Composition of type 2 glass is soda lime and silica glass. This is the composition of type 2 glass. Then next बघायचे मध्ये soda, that is sodium carbonate, is used to decrease the glass transition temperature of silica. Okay. Then however soda would increases water solubility of silica, so lime, that is calcium oxide, is used to increase the hydrolytic resistance, and this type would also contain other oxides. Okay. Soda lime and silica glass म्हणजेच type 2 glass. Okay. हे जे सोडा आहे, सोडियम कार्बोनेट, कशासाठी यूज केलं जात आहे? टू डिक्रीज द ग्लास ट्रान्झिशन टेम्परेचर ऑफ सिलिका. Okay, and the soda would increase water solubility of silica, so lime, that is used to increase the hydrolytic resistance. Solubility कमी करते, जी की सोडियम कार्बोनेट मुळे इन्क्रीज होते, कॅल्शियम ऑक्साइड मुळे कमी होते. ऍडजस्टिंग साठी यूज केले जातात. And this type would also contain other oxides. Next बघा advantages. Okay. Next point is advantages of type 2 glass. Okay, first advantage बघा, this glass has a lower melting point than type 1 glass. Okay, type 2 glass चे melting point कसे type 1 glass पेक्षा lower आहे. It is thus easier to produce and consequently cheaper. Okay, easily produce करू शकतो आणि cheap सुद्धा आहे. Then next बघा, high hydrolytic resistance due to surface treatment of the glass. Okay. हायड्रोलॉजिक रेजिस्टन्स जास्त असल्यामुळे सरफेस ट्रीटमेंट दिली जाते ग्लासला, त्याच्यामुळे हायड्रोलॉजिक रेजिस्टन्स म्हणजे वॉटर मध्ये जे इन्ग्रेडियंट किंवा अल्कली ज्या आहेत त्या रिलीज करत नाही इथे ग्लास. टाइप 2 ग्लास यूज बघा, टाइप 2 ग्लास यूज टू पॅकेज ॲक्वियस प्रिपरेशन. ओके, जे टाइप 2 ग्लास आहेत ते ॲक्वियस प्रिपरेशन पॅक करण्यासाठी यूज केले जातात. नेक्स्ट यूज बघा, however as it contains basic oxides it is not used to package parenteral formulation. ओके, बेसिक ऑक्साइड्स फक्त ते पण मगाशी बघितलं टाइप 1 मध्ये नसतात, टाइप 2 आणि 3 मध्ये ते असतात बेसिक ऑक्साइड्स, त्याच्यामुळे पॅरेंटल फॉर्मेशन मध्ये यूज केलं जात नाही. देन नेक्स्ट पॉइंट बघा, it is the glass used to produce containers for eye preparations and other dropper bottles. Okay, ह्या टाइप 2 चे जे ग्लास आहेत हे आय प्रिपरेशन्स किंवा जे अदर ड्रॉपरचे बॉटल्स आहेत त्यासाठी हे टाइप 2 ग्लास यूज केले जातात. देन नेक्स्ट बघा, टाइप 3 ग्लास. टाइप 3 ग्लास. ओके, टाइप 3 ग्लास composition बघा त्याचं, soda lime silica glass, and it has a similar composition of type 2 glass but contains more leachable oxides. Same composition as type 2 glass circus, but it contains more leachable oxides. Then properties and uses बघा, type 3 glass offers only moderate resistance to leaching and is commonly used to produce dispensary metric medical bottles, and it is also suitable for packaging non-aqueous parenteral product and powder for injection. त्यासाठी हे टाइप 3 ग्लास यूज केले जातात. ओके.
Type 3 glass offers only moderate resistance to leaching and is commonly used to produce dispensary metric medical bottles, and it is also suitable for packaging non-aqueous parenteral products and powders for injection. Type 3 glass use केले जातात. Then next बघा type NP. जे टाइप एनपी चे ग्लास आहेत टाइप 3 मध्येच येतात. ओके, एनपी जनरल पर्पज सोडा लाईम ग्लास, general purpose soda lime glass type NP, and containers made of soda lime glass are supplied for non-parenteral product. Okay, NP non-parenteral type 3 मध्येच येतं ते पण. Then next बघा drug glass consideration. NP मध्ये non-parenteral जे ग्लास यूज केले जातात त्याच्यामुळे म्हटलं जातं त्याला. ओके, हे सुद्धा सोडा लाईम ग्लासच आहे टाइप 3 सारखी सोडा लाईम ग्लास. नेक्स्ट बघा, नेक्स्ट पॉइंट ड्रग ग्लास consideration. Okay, drug glass consideration. Okay, although glass exhibits many advantages over other packaging materials, it has two principal faults. Okay, चे ऍडव्हान्टेजेस भरपूर आहेत पण दोन प्रिन्सिपल फॉल्ट्स आहेत ते बघा. नेमली द रिलीज ऑफ अल्कली अँड द रिलीज ऑफ इन्सोल्युबल फ्लेक्स. ओके, फर्स्ट फॉल्ट काय आहे? रिलीज ऑफ अल्कली, अल्कली रिलीज होतात ग्लास मधून. आणि दुसरा फॉल्ट जो आहे तो इन्सोल्युबल फ्लेक्स टू लिक्विड्स स्टोर्ड इन कंटेनर. त्याच्यामध्ये अल्कली आणि इन्सोल्युबल फ्लेक्स काय होतात? रिलीज होतात. ठीक आहे, दोन फॉल्ट आहेत. Then next बघा ग्लासचे, by decreasing the soda content in the glass or replacing the sodium oxide with other oxides, it has been possible to overcome the property of glass to release alkali cation into solution. Okay, जे अल्कली रिलीज होत आहेत त्या कशा डिक्रीज करू शकतो आपण? बाय डिक्रीजिंग दी सोडा कंटेंट इन दी ग्लास. ओके, जो सोडाचा किंवा सोडियम कार्बोनेटचा कंटेंट आहे ग्लास मधला तो डिक्रीज करायचा किंवा रिप्लेस करायचं सोडियम ऑक्साईड जे आहे ते अदर ऑक्साइड्सनी. अँड इट हॅज बीन पॉसिबल टू ओव्हरकम दी प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास टू रिलीज अल्कली कॅटायन्स इनटू सोल्युशन. देन नेक्स्ट पॉइंट, सरफेस ट्रीटमेंट. Okay, drug glass consideration, surface treatment. Okay, several approaches have been used to enhance the resistance of glass to alkali release by treatment. Okay, रिलीज होते तर ते रेजिस्टंट करण्यासाठी काही त्या ग्लास वरती ट्रीटमेंट दिल्या जातात ग्लासला, त्याच्यापैकी एक आहे सरफेस ट्रीटमेंट. ओके, सरफेस ट्रीटमेंट मध्ये फर्स्ट पॉइंट बघा, ट्रीटिंग द सरफेस ऑफ सोडा लाइम ग्लास टू प्रोड्यूस अ फायर पॉलिश्ड स्किन ऑफ सिलिका विच इज मोर रेजिस्टंट दॅन द इनर लेयर्स ऑफ ग्लास. ओके, नेक्स्ट पॉइंट बघा, ट्रीटिंग द सरफेस ऑफ द ग्लास विथ सल्फर डायऑक्साइड in the presence of water vapor and heat. This causes the surface alkali to react with the sulfur dioxide and the glass becomes more resistant. Okay, जे अल्कली रिलीज होते कंटेंट मध्ये ते थांबवण्यासाठी सरफेस ट्रीटमेंट ग्लासला दिली जाते. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट बघा त्याच्यामध्ये, the stability of the drugs with high potency and consequently of low dosage can be readily affected by the release of soluble alkali from glass containers. Okay, as a safety factor, whenever the dosage form is liquid, the solution is buffered to eliminate any effect due to possible change in pH if some alkali were released from the glass. Okay, the type of glass employed plays a major role. Plaque formation takes place. Okay, for example, plaque formation may occur in non-borosilicate glass. Okay, immediately after autoclaving. Okay, whereas in borosilicate glass it occurs at temperature. Okay, it occurs at temperature much higher than those normally used for autoclaving. Okay, glass contains additives such as oxides of boron, sodium, potassium, calcium, iron, and magnesium, which after physical and chemical properties of the glass
Okay, example कैसा है, when formulating sulfate salts during substances or antioxidants, the glass container should have minimal amount of calcium and barium to prevent the formation of insoluble inorganic salts. Okay, many pharmaceutical preparations exhibit physical or chemical changes due to the radiant energy of light. Okay, and the light radiations can cause color development or color fading and initiate an oxidation reduction reaction resulting in drug degradation, acidity of formulation, and flavor and odor loss. Okay, then flint glass, which is the most widely used multi-purpose container material, has the disadvantage of being transparent to light rays above 300 micrometer. Okay, as a result, amber color glass है, which has a property of shutting out certain portions of the light spectrum and has been used extensively by the pharmaceutical industry. Next बघा type of glass containers. ओके, ही सरफेस ट्रीटमेंट दिली जाते अल्कली रिलीज न होण्यासाठी. ओके, सरफेस वरून ग्लासच्या कंटेंट मध्ये. नेक्स्ट पॉइंट बघा, टाइप ऑफ ग्लास कंटेनर्स. Glass containers चे types. In that first type, bottles. Okay, these are either amber metric medical bottles or ribbed, that is fluted oval bottles. Okay, both types are supplied with screw closure. Okay, bottles मध्ये दोन मेन टाइप आहेत, मेट्रिक मेडिकल बॉटल्स किंवा रिब्ड किंवा ओव्हल बॉटल्स, and both types are supplied with screw closures. Okay, amber metric medical bottles are used for packaging a wide range of oral medicines. Okay, जे amber metric medical bottles आहेत, used for packaging of wide range of oral medicines. Oral medicines साठी amber कलरच्या bottles use केल्या जातात. Then ribbed oval bottles are used to package various products that should not be taken orally. त्यासाठी ह्या ribbed oval bottles use केल्या जातात. Okay, these bottles are used to package various products that should not be ribbed bottles are used to package various products that should not be taken orally, and this includes liniments, lotions, inhalations, and antiseptic solutions. त्यासाठी या ribbed oval bottles use केल्या जातात. Types of glass. Next बघा, containers for parenteral products. Okay, small volume parenteral products such as subcutaneous injections are typically packed in various containers made of type 1 glass. Containers for parenteral product. Then jars. Okay, powders and semi-solid preparations are generally packed in wide mouthed cylindrical jars made of clear or amber color. Okay, jars. Powder किंवा जे semi-solid preparation आहेत, are generally packed in wide mouthed cylindrical jars made of clear or amber color. ठीक आहे. Then dropper bottles types बघतोय glass containers चे. Dropper bottles. Okay, eye drop and dropper bottles for ear and nasal use are hexagonal shaped amber glass containers floated on three sides, and they are fitted with a cap rubber. Treat the dropper as the closure. Okay, then packaging material साठी सुद्धा हे यूज केले जातात. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा, हे झालं ग्लास. देन नेक्स्ट पॅकेजिंग मटेरियल आहे प्लास्टिक. प्लास्टिक ऍज अ packaging material. Okay, plastic is packaging have proved useful for number of reasons. Okay, including the ease with which they can be formed, their high quality, and the freedom of design to which they can be changed. Then plastic containers are extremely resistant to breakage and thus offer safety to consumers. And along with reduction of breakage losses at all levels of distribution and use, then plastic containers for pharmaceutical products are primarily made from the following polymers. Okay, plastic साठी कोणकोणते पॉलिमर यूज केले जातात बघा प्लास्टिकच्या प्रिपरेशन साठी? पॉलिइथिलीन, पॉलिप्रोपिलीन, पॉलिव्हिनाइल क्लोराइड,
पॉलिस्टरीन आणि टू अ लेसर एक्सटेंट मिथाक्रायलेट आणि पॉलिइथिलीन टेरेफ्थॅलेट आणि पॉलिट्रायफ्लोरोइथिलीन हे सुद्धा यूज केले जातात पॉलिमर्स अँड द अमिनो फॉर्माल्डिहाइड्स अँड पॉलिअमाइड सुद्धा यूज केले जातात. Then next बघा plastic containers consist of one or more polymers together with certain additives. Okay, जे plastic containers आहेत it consists of one or more polymers together with certain additives. Okay, ह्याच्यामध्ये एक किंवा अनेक पॉलिमर ऍडिटिव्ह सोबत असतात प्लास्टिक मध्ये. And the amount and nature of the additives are determined by the nature of the polymers. Okay, जे अमाऊंट आणि जे नेचर आहे ऍडिटिव्हचं it determined by the nature of polymers. The process used to convert the plastic into the containers. Okay, याच्यावरती the additive ची amount depend असते. And the service expected from the container. Okay, आणि कंटेनर आपल्याला कशा प्रकारचं पाहिजे त्याच्यावरती हे सगळं डिपेंड असतं. For plastic containers in general, additives may consist of antioxidants, antistatic agents, colors, opaque modifiers, lubricants, plasticizers, and stabilizers. Okay, यासारखे additives प्लास्टिक कंटेनरच्या प्रिपरेशन साठी यूज केले जातात. There are two types of plastics. First one is thermosets, that is screw caps, and thermoplastics. Thermosets and thermoplastics दोन टाइपचे प्लास्टिक्स असतात. ओके, देन नेक्स्ट बघा ऍडव्हान्टेजेस ऑफ प्लास्टिक्स. ऍडव्हान्टेजेस बघा काय आहेत प्लास्टिकचे. The advantages of plastics for packaging are as follows. Okay, first advantage is release few particles into the product. Okay, advantage आहे. Then flexible and not easily broken. Flexible आहे आणि easily break होत नाही plastic. Are of low density and thus light in weight. Okay, then can be heat sealed and are easily molded into various shapes. Okay, and suitable for use as container closure and as a secondary packaging. कंटेनर क्लोजर आणि सेकंडरी पॅकेजिंग साठी सुद्धा आपण यूज करू शकतो आणि चीप आहे प्लास्टिक. ओके, दीज आर दी ऍडव्हान्टेजेस ऑफ प्लास्टिक्स. देन नेक्स्ट बघा डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ प्लास्टिक्स. ओके, फर्स्ट disadvantage is they are not as chemically inert as type 1 glass. ओके, जे जसं की टाइप 1 जे ग्लास आहेत केमिकली इनर्ट आहेत तसं नाहीये प्लास्टिक. देन some plastic undergo stress, cracking and distortion from contact with some chemicals. Then some plastics are very heat sensitive. Okay, and they are not as impermeable to gas and vapor as a glass. Okay. Disadvantage आहे त्याचं they may possess an electrostatic charge which will attract particles. Okay, additives in the plastics are easily leached into the product, and substances such as the active drug and preservatives may be taken up from the product. Okay, हे झाले डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ प्लास्टिक्स. नेक्स्ट बघा द प्रिन्सिपल प्लास्टिक मटेरियल्स युज्ड इन फार्मास्युटिकल पॅकेजिंग. ओके, प्लास्टिक पॉलिमर प्रॉपर्टीज यूज आणि त्याचे नोट्स दिलेत. ओके, अशा प्रकारचे चार्ट याच्यामध्ये बघा प्लास्टिक पॉलिमर्स आहे. पहिला लो डेन्सिटी पॉलिइथिलीन LDPE टाइप ऑफ प्लास्टिक LDPE लो डेन्सिटी पॉलिइथिलीन. प्रॉपर्टीज बघा सॉफ्ट फ्लेक्झिबल आणि इझिली स्ट्रेच. ओके, जर लो डेन्सिटी पॉलिइथिलीन यूज केलं LDPE तर ते कंटेनर सॉफ्ट फ्लेक्झिबल आणि इझिली स्ट्रेचेबल होतं. यूज बघा स्क्वीज बॉटल्स ऍज आय ड्रॉप बॉटल्स. ओके, यासाठी हे यूज केलं जातं. नेक्स्ट बघा नेक्स्ट प्लास्टिक पॉलिमर आहे हाय डेन्सिटी पॉलिइथिलीन दॅट इज HDPE. ओके, अँड हे जर पॉलिमर यूज केलं हाय डेन्सिटी पॉलिइथिलीन the container becomes strong, stiff, less permeable to gases and the LDPE. Okay, uses bottles for solid dosage form. यासाठी हे यूज केलं जातं HDPE. ओके, आणि ह्याच्यावरती डिसएडव्हान्टेज ऑफ PE.
ओके, पॉलिइथिलीन EDP and HDP दोन्हीचे डिसएडव्हांटेजेस दिले तिथं. सॉफ्टन बाय फ्लेवरिंग एजंट अँड अरोमॅटिक ऑइल्स. फ्लेवरिंग एजंट आणि अरोमॅटिक ऑइल्स आपण यूज करतोय डोसेज फॉर्म मध्ये, त्याच्यामुळे हे सॉफ्ट बनते प्लास्टिक. देन अनसुटेबल फॉर पॅकेजिंग ऑक्सिजन सेन्सिटिव्ह प्रोडक्ट. त्याचबरोबर जे ऑक्सिजन सेन्सिटिव्ह प्रोडक्ट जे पॅकेजिंग आहे त्यासाठी हे प्लास्टिक पॅकेजिंग अनसुटेबल आहे. त्याने टाइप्स ऑफ अँटीमायक्रोबियल प्रिझर्वेटिव्ह एजंट अँड हे जे HDPE आणि LDPE आहे, लो डेन्सिटी पॉलिइथिलीन आणि हाय डेन्सिटी पॉलिइथिलीन, टाइप्स ऑफ अँटीमायक्रोबियल प्रिझर्वेटिव्ह एजंट कंटेंट मधलं अँटीमायक्रोबियल प्रिझर्वेटिव्ह एजंट ऍब्सॉर्ब करून घेते. क्रॅक ऑन कॉन्टॅक्ट विथ ऑर्गॅनिक सॉल्वंट. ओके, ऑर्गॅनिक सॉल्वंटच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलं की ते क्रॅक होत आहेत. देन नेक्स्ट आहे बघा पॉलीप्रोपिलीन. पॉलीप्रोपिलीन प्रॉपर्टीज बघायच्या, स्ट्रॉंग अँड स्टिफ. ओके, जे कंटेनर जेव्हा प्लास्टिक कंटेनर मध्ये आपण पॉलीप्रोपिलीन यूज करतोय, इट बिकम स्ट्रॉंग अँड स्टिफ, गुड रेजिस्टन्स टू क्रॅकिंग when flaked. ओके, नेक्स्ट बघा यूज ह्याचा, used for closures with hinge, used also for tablet containers and IV bottles. ओके, पॉलीप्रोपिलीन जर पॉलिमर यूज केला, यूज काय होते क्लोजर्स, देन टॅबलेट कंटेनर्स आणि IV बॉटल्स साठी. नेक्स्ट बघा पॉलिव्हिनाइल क्लोराइड PVC. प्रॉपर्टीज काय, रिजिड पण ते कंटेनर अँड used for laminate for blisters and the main constitute of IV bags, PVC. Then polystyrene PS. ओके, जे कंटेनर आहे ते क्लिअर, हार्ड, ब्रिटल विथ लो इम्पॅक्ट रेजिस्टन्स बनतं. आणि दिस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स आर युज्ड फॉर ट्यूब्स अँड amber tinted bottles, and it is also used for jars for carpet and creams with low water content. Okay, and this are used in drugs packaging is limited due to its high permeability to water vapor. Okay, water vapor ला ह्याची परमेबिलिटी जास्त असल्यामुळं ह्याचा जो यूज आहे तो लिमिटेड आहे. PS. ओके, पॉलिस्टरीनचा यूज प्लास्टिक कंटेनर मध्ये कमी होतोय, आणि अशा टाइपचे कंटेनर फार्मास्युटिकल प्रिपरेशनच्या पॅकेजिंग साठी सुद्धा कमी यूज होत अशा कंटेनर्सचा, कारण कंटेनर्स आर हायली परमिएबल टू वॉटर वेपर. ओके, PS पॉलिस्टरीनचे. नेक्स्ट बघा टाइप्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स. ओके, टाइप्स बघा त्याच्यामध्ये क्लोजर्स, कोलॅप्सिबल ट्यूब्स, युनिट डोस पॅकेजिंग, दॅट इज ब्लिस्टर आणि स्ट्रिप, आणि पेपर. सॉरी, हे टाइप्स आहेत प्लास्टिक कंटेनर्सचे. नेक्स्ट बघा ओके, नेक्स्ट पॉइंट बघूया स्टोरेज अँड स्टॅबिलिटी ऑफ मेडिसिन्स. Storage and stability of medicines. Okay, medicines cannot be kept indefinitely. Some
Okay, some can be kept for only short time. There are 6 general causes for the limited time for which medicines can be kept, and these are okay. त्याचे causes दिलेत बघा. First causes loss of drug such as hydrolysis or oxidation. Then loss of vehicle such as evaporation of water or other volatile ingredients. Okay, then loss of uniformity त्याच्यामध्ये such as kicking off, suspension or creaming of an emulsion. Then change in bioavailability. Okay, particularly with tablets where aging can reduce availability. Then change of appearance such as color changes. Okay, अशा जनरल केसेस मध्ये काय केलं जातं, लिमिटेड टाइम साठी प्रोडक्ट काय केले जातात, ते कंटेनर मध्ये ठेवले जातात. जर लॉस ऑफ ड्रग होत असेल, लॉस ऑफ व्हेकल होत असेल, किंवा लॉस ऑफ युनिफॉर्मिटी होत असेल, चेंज इन बायो अवेलेबिलिटी, ओके, किंवा चेंज ऑफ अपिअरन्स किंवा अपिअरन्स ऑफ टॉक्सिक और इरिटेंट प्रोडक्ट. Okay, as a result of chemical change, general. Okay. Next बघा, storage and stability medicines. Then expiry date. That first expiry date. काय बघतो आपण, storage and stability of medicines. Plastic containers मध्ये expiry date बघा. It is the date after which the medicine should not be used, and the expiry date is calculated from the shelf life at the time of preparation. Then shelf life बघा is normally the time that a medicine can be kept before the potency has fallen to 90% of the original. ती म्हणजे त्या प्रोडक्टची काय झाली, shelf life. Then shelf life for manufactured product, okay, it's based on accelerated stability studies, that is Arrhenius plot. Then the shelf life for extemporaneous preparation, okay, may be found in an appropriate monograph, okay, if available. If no monograph is available, the product is labeled with the short and expiry date as possible, okay. जे extemporaneous प्रिपरेशन आहेत त्याची मोनोग्राफ मध्ये दिलेली असते सेल्फ लाईफ, पण दिलेली नसेल त्या प्रोडक्टला काय लेबल केलं जातं, शॉर्ट आणि एक्सपायरी डेट ऍज पॉसिबल. देन नेक्स्ट बघा, फ्रेशली प्रिपेअर्ड. फ्रेशली प्रिपेअर्ड is defined as prepared not more than 24 hours before issue, म्हणजे फ्रेशली प्रिपेअर्ड 24 तासांपूर्वी बनलेलं असेल तर ते फ्रेशली प्रिपेअर्ड. Then recently prepared, okay, recently prepared, it means is defined as a discarded after 4 weeks, okay. 4 आठवड्यांपर्यंत जर प्रिपरेशन असेल तर त्याला रिसेंटली प्रिपेअर्ड असं म्हटलं जातं, okay. At present, a great number of plastic resins are available for the packaging of drug products. A general description of the more popular ones is presented here, okay. Plastic used for packaging, okay. Polyethylene, त्याचे advantages disadvantages okay, बघूयात आपण step by step. Okay, polyethylene, plastic used for packaging. First is polyethylene, okay. The density of polyethylene, which ranges from 0.91 to 0.96, directly determines the following basic physical characteristics of the blow molded container, okay. Stiffness, moisture vapor transmission, हे physical characteristics जे आहेत डिटरमाइन केले जातात पॉलिथिलीनचे. Then moisture vapor transmission, stress cracking आणि clarity or translucency, okay. These polymers are generally susceptible to oxidative degradation during processing and subsequent exposure. The addition of some antioxidants is necessary in the level of hundreds of parts per million per used, okay.
advantages बघायचे polyethylene first advantage is it is a good barrier against moisture but a relatively poor one against oxygen and other gases. Then next advantage, most solvents do not attack polyethylene and it remains unaffected by strong acids and alkalis. And the polyethylene in all its variations offers the best all around protection to the greatest number of products at the lowest cost. These are the polyethylene advantages. Okay, plastics used for packaging. Then disadvantages बघा polyethylene चे lack of clarity, relatively high rate of permeation of essential odors, flavors, and oxygen militate against the use of polyethylene as a container material for certain pharmaceutical preparation. Okay, polyethylene नंतर polypropylene has recently become popular because it has many of the good features. Advantages बघा this polypropylene does not stress crack under any condition. Then except for hot aromatic or halogenated solvents which soften it, this polymer has a good resistance to almost all type of chemicals including strong acids, alkalis, and most organic materials. Okay, its high melting point makes it suitable for boilable packages and for sterilizable product. High melting point असल्यामुळे. आणि नेक्स्ट पॉइंट बघा प्रोपिलिन इज अन एक्सलंट गॅस अँड पेपर बॅरियर. ओके, पॉलिप्रोपिलिन काय आहे? एक्सलंट गॅस आणि पेपर बॅरियर म्हणून यूज होतोय. देन इट रेजिस्टन्स टू परमिएशन इज स्लाइटली बेटर दॅन दॅट ऑफ HDP, हाय डेन्सिटी पॉलिथिलीन. त्यापेक्षा बेटर रेजिस्टन्स करते परमिएशनला. अँड इट इज सुपेरियर टू लो डेन्सिटी ऑफ ब्रांच्ड पॉलिथिलीन. ओके, लो डेन्सिटी पेक्षा हा सॉरी LDP पेक्षा हा सुपेरियर आहे पॉलिप्रोपिलीन. डिसएडवांटेजेस बघा पॉलिप्रोपिलीनचे, लॅक ऑफ क्लॅरिटी, इट्स ब्रिटल ॲट लो टेम्परेचर. Then its purest form, it is quite fragile of 0 degree Fahrenheit and must be blended with polyethylene or other materials to give it to impact resistance. Okay, required for packaging. Then polyvinyl chloride, PVC. PVC advantages बघा, they can be produced with crystal clarity, provide a fairly good oxygen barrier and have a greater stiffness. Okay, polyvinyl chloride advantages. It is an inexpensive, tough, clear material that is relatively easily processed. Okay, and PVC is an excellent barrier for oil, both volatile and fixed alcohols. Okay, and petroleum solvent. Okay, ह्यासाठी हे barrier म्हणून use होते. Then it retains odor and is a good barrier for oxygen, moisture, and gases. Okay. Then PVC is not affected by acids or alkalis except from some oxidizing acids. Okay, it may also be used as skin coating on glass bottles. This is accomplished by dipping the bottle in a polyvinyl chloride. Okay, plastisol and curing the coating, which is produces a shatter resistant coating over the glass bottle. Then it is impermeable to moisture and gas, and it is inexpensive and versatile, which has led to widespread use in blister packs. Disadvantages बघा, in its natural states, polyvinyl chloride has poor impact resistance. Then PVC is seldom used in its purest form. Then if overheated, it starts to degrade at 280 degree Fahrenheit. The color of PVC becomes yellow when exposed to heat or ultraviolet light. Okay, it is virtually impossible to process phenyl at elevated temperatures without a stabilizing agent. Next point, in the formulation of PVC compounds with calcium zinc stabilization material, all ingredients are used in concentrations below their maximum extractable concentration. Okay, it is possible to incriminate in the development of cancer of the liver. Okay, and in some persons exposed to phenyl chloride monomer and polyvinyl chloride during manufacture.
explosive आहे, and it also it is possible to increment development of cancer of liver. PVC. नेक्स्ट बघा पॉली मोनोक्लोरो ट्रायफ्लोरोइथिलीन PCTFE. ओके, ऍडव्हांटेजेस बघायचे. पॉली मोनोक्लोरो ट्रायफ्लोरोइथिलीन. ओके, ऍडव्हांटेजेस बघा. याचं ट्रेड नेम दिले PCTFE चं अक्लार. इट इज ऍडव्हांटेजेस बघा. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इनर्ट प्लास्टिक. इनर्ट आहे. Then it has low permeability to moisture. It is the most expensive plastic and has so far only been used in packaging as a thin layer. Okay, laminated to PVC. PVC ला lamination केलं जातं याचं. Okay. Okay. Packaging as a thin layer for blister packaging. 3 copolymers are in use. Okay, 22A, 33C, and 88A. Okay. हे 3 पॉलिमर कोपॉलिमर याच्यामध्ये यूज केले जातात. ओके, नेक्स्ट बघा न्यू होमोपॉलिमर्स. ओके, RX 160, अल्ट्रा RX 2000 and 3000, then Super RX 900. Okay, offer certain advantages over the copolymers including lower cost. These are the advantages of polymonochloro trifluoroethylene. Then disadvantages बघा. The basic monomer chlorofluoroethylene C173 is associated with toxicity. Okay, as the basic monomer आहे related to associated with toxicity म्हटलं. The next बघा PCTFE is good barrier against moisture but a poor one against oxygen, nitrogen and carbon dioxide relatively to PVDC. Okay, polystyrene बघा. next plastic polystyrene. Advantages बघा. It is rigid, crystal clear. It is relatively low in cost. Okay, the plastic has a high water vapor transmission as well as high oxygen permeability. It is resistant to acids except strong oxidizing acids and alkalis. Disadvantages बघा. Polystyrene is not useful for solid dosage product. Depending on the methods of manufacture and other factors, polystyrene containers are easily scratched and often crack when dropped. Okay, these are the disadvantages. Okay, अजून आहे disadvantages बघा. It is easily builds up a static charge and it is attacked by many chemicals. Remedy बघा याच्यामध्ये to improve impact strength and brittleness, both of which are sometimes referred to a practical toughness. Okay, improve impact strength and brittleness. General purpose polystyrene may be combined with various concentrations of rubber and acrylic compounds. Okay, which diminishes certain properties with impact polystyrene. म्हणजे क्लॅरिटी आणि हार्डनेस. नेक्स्ट बघा. नेक्स्ट remedy, the shock resistance or toughness of impact polystyrene may be varied by increasing the content of rubber in the material. Then next बघा nylon polyamide. Nylon is made from dibasic and combined with diamine. Okay, so there is a great variety of nylons. The type of acid and amines that is used is indicated by an identifying number. Okay, nylon 610 has 6 carbon atoms in a diamine 10. म्हणजेच nylon 610. Nylon and similar polyamide materials can be fabricated into thin wall containers and nylon can be autoclaved. Advantages बघा. It is extremely strong and quite difficult to destroy by mechanical means. Then widespread acceptance of nylon is due to its resistance to wide range of organic and inorganic chemicals. त्याच्यामुळं widespread acceptance आहे. Resistance to organic and inorganic chemicals. It is highly impermeable to oxygen. Then it is not a good barrier for water vapor. But when this characteristic is required, nylon film can be laminated to polyethylene or to various other materials. Okay. Disadvantages बघा. Its relative high water transmission rate and the
Possibility of a drug plastic interaction have reduced the potential of nylon for long term storage of drug. Okay. Disadvantages: high water transmission and drug plastic interaction, and have reduced the potential of nylon for long term storage of drugs. Then polycarbonate. Okay, polycarbonate can be made into a clear transparent container. This relatively कार्बोनेट आपण उद्याच्या लेक्चरला बघूयात. अजून बराचसा पार्ट राहिला याच्यामधला. ओके सोहर उद्याच्या एका लेक्चर मध्ये होऊन जाते हे. ठीक आहे.